Այս մեկ տարվա ընթացքում մենք արդեն երրորդ միջոցառումն ենք անում, իրականում մենք ամեն տարի մեկ միջոցառում ենք իրականացնում, հիմա փաստորեն արդեն երրորդն է, հասցրել ենք իրականացնել փետրվարին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, այնուհետև մարտին իրականացրել ենք Հնդկաստանում Գոայում եւ ինչպես տեսնում եք արդեն երրորդը իրականացրեցինք Սեւանի ափին, շատ հաջողված միջոցառում տեղի ունեցավ, մենք պլանավորում էինք, որ պետք է բոլոր այլ երկրներում իրականացված միջոցառումների գալա միջոցառումը դառնար Սեւան ստարտափ սամմիթ 2018-ը եւ դրա համար մեր թիմի առաջ մարտահրավեր էր սա, որպեսզի կարողանանք իրականացնենք այդ մակարդակի, բարձր մակարդակի միջոցառում։ Այսօր վստահ կարող եմ ասել, որ մեր նպատակները իրականացված են, Սեւանի ափին 35 երկրներից 150 շուրջ ստարտափեր էին հավաքված, ունեինք 100-ից ավել սպիկերներ, որոնցից շատ-շատերը Հայաստան էին ժամանել տարբեր երկրներից, բարձր մակարդակի մենթորական կազմ, քոուչերի կազմ ունեինք եւ այս բոլորը իսկապես բավական կարճ ժամանակում է կազմակերպվել ու բոլոր հյուրերը փաստում են, որ սա շատ հաջողված միջոցառում է ստացվել։ Ունենք արդյոք արդյունքները անցյալ տարվա հաղթող ստարտափերներից, մասնակից ստարտափերներից արդեն քանիսն են, որ որպես բիզնես գուցե կան, կայացել են, գործում են։ Այո, իհարկե ունենք նաև մեր արդեն արտերկրյա Seaside Startup Summit-ների հաղթողներից որոշակի հաջողություններ գրանցածներ, սա իհարկե մի քիչ ավելի երկար գործընթաց է եւ մենք սպասում ենք առաջիկայում, որ բավական տենց մեծ ձայնը բարձր կլսվի ձայնը այն ստարտափերի, ովքեր անցել են Seaside Startup Summit-ի բովով, այսպես ասենք։ Այս տարվա ստարտափի ինչ առանձնահատկություններ ունեն։ Ես գիտեմ, որ շատ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ են եկել, մասնակցել, դասընթացներ են եղել այդ մասին։ Առօրյան ինչպես էր անցնում սամմիթում։ Առօրյան ինչպես միշտ շատ հագեցած է, արդեն կարելի ասել չափից շատ հագեցած է լինում այս ֆորմատի համար, ուղղակի մենք ունենք հենց ավալի դասախոսական կազմ, որ ստիպված պետք է փաստացի ապահովենք հնարավորությունը բոլորին ելույթ ունենալու, դրա արդյունքում չնայած նրան, որ 7 օր է տևում, գրեթե ազատ 5 րոպե չի մնում։ Եվ վերջին հարցս այս միջոցառումը իրականում Հայաստանի տնտեսության կյանքում ինչ դեր է խաղում։ Ինչ որ բան է փոխվում երիտասարդների մոտ մտածողություն, մոտիվացիա, ես ինքս մասնակից եմ ու իսկապես բավականին այսպես էներգիայով ու էնտուզիազմով ենք վերադառնում։ Բացի էներգիայից ու էնտուզիազմից, որ գրեթե բոլորն են ստանում, մենք հավատացած ենք, որ տալիս ենք բավական չափելի արժեքներ, դրանցից մեկը օրինակ այն երիտասարդները, ովքեր որպես վոլոնտյոր, որպես կամավոր մասնակցում են կազմակերպչական գործերին, այնուհետև հաջորդ տարի, երբ որ ես նրանց տեսնում եմ ստարտափերի շարքում, սա մեր ձեռքբերումներից մեկն է։ Մեր ձեռքբերումներից է նաև ունենալ, ինչպես արդեն նշեցի, բարձր որակավորության խոսնակներ աշխարհի տարբեր երկրներից ու հնարավորություն տալ Հայաստանի ստարտափ էկո համակարգի մասնակիցներին շփվելու նրանց հետ, ում հետ գուցե 1 րոպե հանդիպումը կարող էր, ասենք, ինչ-որ ճակատագրական փոփոխություն առաջացնել, ինչպես նաև կարևոր ձեռքբերումներից եմ համարում այլ երկրներից եկած բավական բարձր մակարդակի ստարտափերների հետ շփումը, որը մեծապես նպաստում է այն գիտելիքի բացը ու փորձի բացը լրացնելու, որ ունեն մեր տեղի ստարտափ։ Հորդոր մարդկանց, ովքեր էկրանից այն կողմ են տեղեկանում այս միջոցառման մասին, մյուս տարի հաջորդ ստարտափերին գուցե ոչ Հայաստանում, ինչ հնարավորություն է սա յուրաքանչյուր անձի համար։ Սրա մասով չեմ ասի, նրանք ովքեր որ ուզում են այս պլատֆորմից օգտվել արդեն կարծում եմ գիտեն սրա մասին ու գալիս են, իսկ բոլորին հորդորը մի քիչ ձևաչափով մեզ չի վերաբերվում, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է պրոդուկտ ստեղծենք, արդյունք։ Մեր ամեն օրվա վերջում պետք է ինչ-որ արդյունք լինի, եթե արդյունք լինի, երկիրը բոլորը մարդիկությունը դրանից կշահեն։ Հորդորս այն է, որ արդյունք կստեղծենք։ Արմերի գործը դրան այն հավաքանելով օգտագործում եւ բովանդակային մասը իսկապես այդ բովանդակությունը ստացվի է։ Չէ, այո, այո, այո,
Էլ ինչ ունի, եվրոպացին է։ Այս մեր հիմնական հրապարակն է։ Գործ ինչ եք անում հիմնականորեն։ Ամեն օր առավոտը ժամը 7-ին արթնանում ենք վերկաց։ Դրանից հետո ժամը 5-ին հավաքվում ամբողջ ովա գիշերը լուսացել որ չի դիմացել դժվարությունների։ Որպեսզի մեջտասնի բարոյների աշխատանքը, Այսինքն օպտիմիզացում եք ճանապարհը։ ցույց եք տալիս, թե որ ախտամանալիցված ու բարոյատա, Այսինքն ո՞նց եք ցույց տալիս։ Տեղադրում ենք ինդիկատոր դրում։ Հետո կապում եք ձեր հետ միասին։ Սերվերներին ենք ուղարկում ու իրանք տեսնում են որը որը դա պլանավորում ենք մոտ ապագայում պոտենցիալի հետ։ Քանի տարեկան եք։ 16-ից 19-ը տենց թիմում ես էլ 16 Քանի թիմ ոգի եք։ 5 Կրակը պարտադիր պայմանն է այս կոնցեպտի։ Ներեք նման այս պայմաններում Այսինքն դուք եք դրամադրում, բանը։ Այո, ամեն ինչ դրանք։ Դրանք հնապար։ Սա 4 տեղանոց վրան է, որը տալիս ենք 2 հոգու համար, որ դրսից են եկել իրենց որպեսզի երն էլ տեղավորեն, էլի։ Ահա, 2 հոգով տեղավորվում են ստեղ։ Mr. President, Armen Sarkisian is with us today. So without further ado, it's my pleasure to give the floor to Mr. President Armen Sarkisian. Please. Բարի երեկո։ Well, I realized from this answer that basically some of you will be not only presidents of big companies, as big as Apple, or even bigger, or some of you will become president as someone that loved many things, but among many things also mathematics and physics. So my first profession was mathematics and theoretical physics. And one of my hobbies was those days that I'm speaking about 19, because there was always a dream to do something big and to achieve something. But those days, I'm speaking of 1970. Monochrome Hercules monitor was a fantastic computer, the most. That one day this country will become a country where we will not think at all about natural resources, and the only natural resource that we will use will be our brains as a natural resource. This is a beautiful country, a small one. I think we can. And the way forward probably is one of the ways forward is this camp. We were driving, I mean, there was the main street. You have to dream, and you have to dream big. Because if you dream big, then have a plan, and then work hard, you will achieve that. Become an associate member of the Academy of Sciences, then the academy, but this doesn't matter. And if your God is not a man that is running you, and the God is the beauty of this universe. 12 particles, a guy that is the vice president of Synopsys, the senior one, and has founded the company in Armenia. The most stable thing in the universe at the end of the day is chaos. Go back to your physics. Go back and discover what is entropy. So being predicted, being planned, having who is a God? Who is God? His name is Albert Einstein. And if you look at his work, especially at the special theory of relativity, how on earth this gentleman creates something that has changed our understanding of, and only one man that saw that you can achieve a completely different conclusion and a result if you change the places, leaving yourself, and one day you'll get what you want. Because I was a scientist, then a diplomat, politician, then a free man, working with big companies, and as many lives that you love to have. But the most important thing, enjoy every day of your life. Remember, and use every day as a day that you can create something for your two friend or the one that you love. So enjoy every day. Live a creative life. And I mean it. And you will hear a very small announcement that I'll make at the closing ceremony. So I think I have to stop here. I wish all of you success, and I think all of you
you can be successful. Good luck. Go ahead. You can make it, all of you. Thank you very much. Passport of Paradise, and it's for you. We are waiting there for you, and we have a stamp visa, which will say that you have been in paradise at your lifetime. So we are waiting to drafting you. Well, I agree with you. I am in paradise, and I'm in paradise today. So tell me, what better can be for someone, and we have to be basically behaving well in order not to destroy it and to make a home for everybody. Okay, thank you very much. We have so many more hands now. Question here. Sergey. I'll give the microphone. They have designated. Okay. Always wanted to say this phrase. My name is Ashad. Thank you, Mr. President. That's the phrase I wanted to say. I'm sorry, the question will be more regarding tech development, as we are surrounded by startups, to the digital economy, etc. I would like to hear your opinion on that. And maybe a lot of them. And maybe instead of having one CTO, we can have all of you as the CTOs of Armenia. Yes! What's the message that we should be giving about Armenia today? Well, Armenia is new and young, and it's a country for the next generation of young Armenians worldwide. Armenia is a small country, but a global nation. For everybody! Yes! All right, now which side would you prefer? Okay, hands on this side. And you talk about the solutions that could have been implemented. I was also there from April 13th when the revolution started happening. So the challenge is today to channel this positive energy towards make our dream, the virtual great Armenia, a reality. That's it. Can we show the energy now here? Yes! It all started in March 2016 when a group of enthusiastic, initiative young people who had previously succeeded in their startups, startuppers from around South Caucasus to benefit from that in the area. And then... Now, as for Mr. President, good evening, by the way. My name is Bassam, and I come all the way next to you from Lebanon. For me to come to your lovely country, Armenia, and it's a big honor that I got to be invited from the gentleman next to you. Thank you. Thank you. Thank you. You know, at first being very shy about sharing their ideas because, oh my God, I have the best idea in the world. What if I share? 2018 is supported by the European Union, co-founded by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Mr. President. Well, thank you very much. Thank you very much, Bassam. I would say that 3 months ago, or 4 months ago, I was in Lebanon. Nice. Very nice. Met some of my former colleagues, former prime ministers, and enjoyed the beautiful scene of the sea and wonderful food, hospitality. Looking forward. Tell your friends that Armenia is as beautiful, or maybe a bit more, than Lebanon. I mean, if you go back to our generation, unfortunately then we didn't have iPhones, laptops, worldwide internet, Wi-Fi, WiMAX, nothing. Great source of information was connected with music. Your connection to the entire world, to the Western world, were through names like Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, and so on. So Woodstock was a place in the United States where all the rock stars used to come, and hundreds of thousands of people were coming to be a part of this great event. 21st century, it's the time of startups, ideas, apps. This is a different generation, and I hope that this place will become worldwide known as the Startup Woodstock.
You should have much more, thousands of them coming to Armenia to be a part of the international culture of creating, being a part of great things, innovative IT, innovative ideas, be a part of 21st century. And I would like to make a small contribution to that. Here I am announcing that among the prizes that you will guys get here, there'll be a new one, presidential one, and I will personally choose that among 130. 2 heads of startup will travel to United States, to Silicon Valley, and I will personally pay for that and organize for you guys to meet venture capital companies. So the prize will be announced with a little bit of a delay. And I just got, because this is 21st century, and I just got a text from my son, who is one of the leaders in cybersecurity. He has a company, a worldwide company, and he said, "Dad, I'd like to announce that next year I'll be one of the sponsors of the next event." So you have another sponsor. So thank you for coming to Armenia, and thank you to all of your Armenian friends of hosting you here. I'm happy that Armenians who are in this business have now worldwide friends from Iran, Georgia, Sydney, Los Angeles, you name it, Brazil. And I would like to congratulate those who had this dream and idea to have this event. In fact, I would say we will have 2 prizes. One for the startup among 130, and I'll give another special prize to the organizers, because they deserve a special prize of coming with an idea of this startup who has been proving today, yesterday, that it is a success. See you next year. Come to Armenia again and again.